kwenye struggle zangu, there was a time tulikaa mahakamani for 7 years. Tunagombana na kampuni moja ya simu. Now, results ya ile kesi ilikuja, kwa watu wengi wanaangalia upande mmoja. Hear me out. Si tulipo about $1 million kwenye matokeo ya hiyo kesi. We knew we had a case. Na jamaa, kwa sababu ni utaratibu wa kawaida, wanasema common practice ilikuwa kwamba watu wakienda kushtaki wanatishwa, wanaambiwa wapei show, wafanye nini, wana ditch hiyo kesi. So wanasema si tutakaa hapa 7 years upate show za jamaa, wanakufungia milango yote. Mimi nilizuiwa mpaka jamaa walikuwa wanadhamini a certain show, nimeenda kama mwangaliaji na nikazuiwa kuingia. Yes. But again, we have a case out now. Tukaenda tukalipwa $1 million. Na watu wote wanafikiri kwamba huo ndo ushindi mkubwa. Lakini ushindi mkubwa haukuwa huo. Hela si kati ya hiyo $1 million, mimi sina shilingi 10 kati ya hizo hela za huko. So, welcome to Make Your Own Destiny podcast, the podcast that inspires you to shape your future. Today, we are graced to have a very extraordinary guest who is blessed to be wearing many hats. He's not just a celebrated Tanzanian artist, but also a member of parliament representing Muheza constituency, and also a deputy minister. His story is very inspiring because he came from rags to riches. Please join us in welcoming an incredibly talented artist, Mwana. Today, we're going to dive into his life journey, how he makes his own destiny when all the odds were against him. This is a very important episode that you don't want to miss. As always, I'm with my co-host Monty. Before anything, just like, subscribe, and turn on the notification button. Mwana, you're welcome. Asante. So my first question here starts with, obviously we know you. A lot of people know you as Mwana, but a lot of people don't know Hamis Mwinjuma. Some of the officials know Hamis Mwinjuma. Some people just know Mwana because of the well-known artist. So when you come to differentiate the two, who is Mwana and who is Hamis Mwinjuma? That's an interesting question because kwanza there are sometimes ambayo nashindwa kujua who made who at this point in time, at this point in my life, because now we all know Hamis Mwinjuma alikuja kwanza, and then he created Mwana. But then in collaboration between Hamis Mwinjuma and Mwana, then made this Hamis Mwinjuma again. So sometimes it's even it's hard even for me kuweza differentiate between these two people, but hawana tofauti sana. Every one of them is a teacher, every one of them is trying to inspire and kutoa ushahidi unaonekana unaoishi for everyone to see kwamba challenge, mapingamizi sio mwisho wa maisha, na ni kwamba vitu vingi vinawezekana kama tu watu wataendelea kufocus. So Hamis Mwinjuma would say a peasant kid from Muheza, grew up kijijini, going to school sometimes with no shoes, no father around, but I was enjoying life even back then. Na sikuwa hata naona, nilisoma mahali anasema kila unavyoendelea kujua ndo unavyojua hujui vitu vingi. I was happy even back then, na sikuwa najua vitu vingi, kwa hiyo nilikuwa sioni kama nakosa vitu vingi. Wakati mwingine tu na feel the difference kwa sababu wenzako labda wazazi wao wako around na kuna vitu wanavipata
uvipati, lakini all of them nafikiri vimechangia, no regrets, vimechangia create who I am today. Na yule Hamisi Mwinjuma akawa naona kwamba bana kuna uwezekano kitu ambacho anakifanya for fun kikawa kazi. You know, nilienda shule hapa, nikawa nafanya kazi bank NBC, and then I went back to school for my master's degree in the UK. I came back, a friend of mine, a brother, was a boss of the bank now, and he's like, you can come back if you want. Nafikiri naweza kurisk it, nikafanya vitu vingi mtaani kuliko kurudi kufanya 9 to 5 zile. You understand? So ni kwa sababu tu nilikuwa naona there are opportunities, na sitaki kuplay too safe kwamba niende kazini tu nikalimit uwezekano wa vitu vingi vingine kutokea na nikazuia. Na kama ni if I went back to work for the bank, I think we wouldn't have been here today kujadili hivi, tusingefika hapa. So exactly what I'm telling you, kwamba no regrets. Kila kitu ambacho kimetokea kwenye maisha yangu kimechangia, kina mchango in making of this guy you are sitting here with. You mentioned in that when you came back, there was two options: taking a risk of saying you're not going to be employed, or going back to work in NBC. My father always tells me that I'm in uni right now. He always tells me that you go to uni, I do not want you to come work for anyone. Come work for yourself. Now, for the people that are out there, some people think that to make it in life is to be employed. You have to be employed, and when I'm employed, I'm very safe, things are going on. For such a thing, do you think you are a testimonial that sometimes taking a risk is a better way, is a better route than being employed? So what do you think of the two? I mean, being employed is not a problem, but do you think when you're employed, you should just stick with your mindset that I'm employed, I'm safe? Or what do you think such a person should be thinking about? My wisdom on this one ni kama wisdom yangu when telling people, I'm not telling people, I won't tell anybody, don't get married right now. But if you want to get married, I'm supporting you 100%. That's the thing. Sasa take it kwenye hii situation kwamba what I'm telling you, kuchukua risk kuna faida nyingi. To play safe, kwenda kazini kila siku ni kama umejiwekea ceiling, yani you are safe, chini hakuna miba, lakini huwezi kuruka zaidi ya hapa. With taking a risk ni kwamba hakuna ceiling, lakini ukitua vibaya unaweza kukanyaga miba na chupa huko chini. You understand what I'm saying? So siwezi kumwambia mtu yote achukue risk, asiende kazini, asijaribu kuplay safe, kwa sababu a lot of people wana different backgrounds za maisha, na not playing safe sometimes it's very hard kwa mtu hata kufikiria kwamba naweza kujaribu kuto play safe. So kila mtu anatakiwa aone namna ambavyo analifikiria. Wakati mwingine una bet, lakini zinatakiwa kuwa sure bet in a way or another. Utawaambia watu wa take risk hapa wakati hawajajipanga, wataenda mahali waje wakulaumu, warudi kwako wakulaumu kwamba wewe ndio uliwaambia wafanye hivyo. So nafikiri kama unaona una mipango inajitosheleza, una uwezekano mkubwa wa kufanikiwa, you can take those risks. Lakini otherwise, na kama una background ngumu kidogo, pengine una mlolongo wa watu unakutegemea wewe, na you can provide by playing safe, do it. So you talked about the marriage part and about advising people to marry or not to marry. I remember growing up, I used to listen to your music a lot, and I really love your music. So I know one of your songs was called Bado Nipo Nipo Kwanza. So when you released that song, what were you thinking in your mind? And right now, you're a married man, you have a family, you're a family guy. So what really changed from that Bado Nipo Nipo to
getting married and having a family? First of all, I didn't say I will not get married. I said bado nipo kwa. So 2007 song can be as relevant to me, at least in 2024. You understand? Those are like what? 17 years now. Yeah. I mean, bado nipo. I didn't say I won't get married. So muda ulivofika, I had to. Lakini kuna mzee mmoja, I have a friend, a brother, anaitwa Mdimu, mwandishi wa habari mkongwe hivi. So akaniambia kuna mzee mmoja he was working with, alikuwa anafanya kazi Mwananchi. Ananiambia yule mzee alisikiliza bado nipo. This is 2007 now. He was listening to bado nipo and mzee anasema katika wakati nimesikia mtoto mdogo katufundisha mpaka watu wazima wazee jinsi ambavyo hicho kiwanda cha ndoa kilivyokuwa na mapatashika ni huu. Everything he said, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, truth. Lakini hii haizuii mtu yoyote kwenda kuoa. Kuna watu wengi tu ambao ndoa zao zina furaha na wanatengeneza familia, wana raise their kids vizuri na kadhalika. Lakini kuna watu wengi ndoa zinawashinda hali kadhalika, and divorce rate inaongezeka kila kukicha. So mimi as an artist I had to address it. I had to address it, na vitu vingi vilikuwa vinatokea, na binafsi nilikuwa na hasira zangu. Kuna mahali nilikuwa nimekanyaga miba. Kwa hiyo I was angry plus I was hungry back then. Kwa hivyo ikawa ni combination nzuri, ikatoa kile kitu. That's a classic, and until today you listen to it, na ukiangalia mambo yanayotokea kwenye dunia, you can still relate. Unaona kabisa hii kitu ina relevance ya kutosha. So mimi kilichobadilika ni swala la muda, and maamuzi yangu yakabadilika, nikaona kwamba naweza ku raise a family na kuwa mtu wa aina nyingine, and did that, and alhamdulillah, everything is going well. Yeah, you know, on our side, when we look at someone like you, for example, the deputy minister, but also a well-known celebrity, a well-known rapper, we say you're making your own destiny, and you reached a point where things are going your side and you're making your own destiny. But for example, for me personally, I wanted to go deep and say, who is he? What's his journey? Because as of right now, if I look at you, you just say alhamdulillah, he looks as good, he's having alhamdulillah, he's making his own destiny. But what has he went through? So what I decided to do is go through your interview with Salama. And I went through that interview, I was like, wow, I did not know this is what he went through. I did not know that, for example, you said you grew up without a father. And then I remember you also said that you had to live with your grandparents at some point. You went to school without shoes. All those challenges until today to who you are. For the people that are watching, they're probably saying, he just had it easy. They don't know. So obviously it's all about making your own destiny on our side with our podcast. So we want to request you to just briefly tell them, so that they should know that if there's someone watching and they go through something like you, the odds are not against them. They just have to wake up and decide to just go for it. So could you just briefly explain your journey and tell them that what you took from it and how they can also take from it, ili na wao waweze kuamka kusema kama yeye kaanza kupitia na mimi, let me go through his challenges na mimi nitaweza kupitia. Na kwanza naanza kummotivate na yeye aamke. The thing is, nilisoma, unajua kuna vitu vingine you are doing them without really knowing kwamba unafanya kitu gani, kama unaacha alama, unafanya chochote. And hii miaka kadhaa iliyopita hii, I read a certain book, na ilikuwa inaongelea tu ina summary, inaongelea tu jinsi ambavyo kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa kwenye maisha, na kwamba you only need kupata mahali ambapo Mungu amekupangia uende sahihi, kitu ambacho wengi tunakikosa. It's about connecting your soul
and the soul of the universe. Now when you find your path, dunia, the whole universe ina conspire kukusaidia uiendee. Kwa hivyo unaweza kuona mtu mmoja anafanya kitu hicho anafanikiwa, na mtu mwingine pengine akakifanya vizuri zaidi akafeli on the very same thing. Ni kwa sababu tu sio path yake. Hizi ni imani zangu na sio lazima mtu yote, lakini naona they are so powerful kiasi kwamba vitu nilikuwa navifanya, kuna vitu nilikuwa nafanya naona kama nina uwezo mkubwa wa kuvifanya alafu vinanishinda. Na kuna vitu navifanya naona I'm average alafu vinafanikiwa. You understand? Dunia nzima, ulimwengu mzima una conspire kunisukuma kwa sababu nimeipata njia yangu. So as I said, mimi naona challenge, obstacles haziko kwa ajili ya kumkwamisha mtu yoyote. Ni ile saying kwamba kisichokuua kinakukomaza. So vitu vyote vimepangwa ili uvi overcome, kutokee a version of stronger you, na uiendee path yako, uipate, uwe umekuja kusave kile ambacho unafanya, kile ambacho umekuja kukifanya kwenye dunia. So hata interview na Salama, mimi nisema kitu ambacho vitu vyote nilivisema pale kwa sababu silalamiki hata siku moja. As I said before, no regrets. Pengine mimi ningekuwa na mzee wangu angenilimit, labda niende shule tu, niende zangu nikifanye diploma yangu, sijui degree, niende kazini, ni hivyo yani, pengine ningekuwa limited, na just wazee wote wanakuwa protective na watoto wao play safe. Pengine ningekuwa limited na nisingefika sehemu ambayo nimefika leo. Lakini naona kama kila kitu kilikuja kunisaidia, kunikomaza, kunifanya nishukuru zaidi vitu vikiwa vizuri na kadhalika. Na nadhani kila mtu anatakiwa awe na maono hayo. Ukiona watu wanalalamika sana kuhusiana na vitu vilivyotokea, ni kwa sababu vimewashinda overcome. Watu wakiwa na matatizo, wakiwa na shida, alafu wakafanikiwa kuzivuka, hakuna mtu analalamika. Kila mtu anafikia unaendelea, si umepata namna yako, umejipata wanasema. So nafikiri kila mtu aweke mkazo kwenye kitu anachofanya, kila mtu ajaribu kutafuta path yake in life, na kuna alama nyingi za kukufahamisha kwamba unaenda sawa, kunaendea path yako ama la. Just fungua macho, fungua masikio, angalia, sikiliza. Kuna namna tu university kufikisha mahali unapotakiwa kuwa. Unajua transition kutoka kwenye kuwa msanii mpaka kuwa a member of parliament na kuwa minister sio kitu ambacho ni very common. Hakijawahi kutokea hapa. So not even just not common. Hakijawahi kutokea. Na nakumbuka on your last interview ushakuulizwa kwamba vipi una mpango ya kuwa mwanasiasa, ukasema hujafikiria, lakini in the next year tukaona tayari ushakuwa mwanasiasa na umeshinda. So kila kitu lazima mtu umejiandaa kukifanya ili ukifanye kwa ubora. Sasa wewe ulijiandaaje mpaka ukaweza kutransition na ukaweza kushinda in your first time, on your first attempt? Mambo yalikuwa mengi, lakini mimi I had yasema kirahisi kabisa, I had a checklist. Sio kama unaelewa. I had a checklist, nikawa na tiki vitu hiki then I'll go. Checklist inaonyesha kwanza kama naitaka hiyo kazi, tick, I do. Kama naweza kuifanya hiyo kazi, and this consists of so many things, kwamba unaweza kudili na wananchi, unaweza kudili na serikali, unaweza kuwa daraja, unaweza kuhakikisha, unaweza kufanya lobbying, miradi ikaja kwako, yale matatizo ambayo wananchi ambao unaenda kuwawakilisha kweli unaweza kuhakikisha unayaunganisha na serikali na yanatatuliwa, vitu vya namna hiyo naweza kuifanya. So tick kwenye checklist yangu. Now
Ikaja the hardest part